na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, na raha tupate na ustawi. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. No. Naona watu wanasema hivi. Naona kina Franco wanasema hivi. Anaenda kwa kiwanja. Songa songa. Wewe. Songa, songa, songa.
hawezi kuka. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, ndio, onera, morome. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Asante sana baba. Asante baba. Asante baba. Napita mtoto. Papa school must have a full bus. Whenever you have Isuzu. Yeah. You carry a whole class. Brand new. Yes. We'll be ready next week. Some of these kids have never been to Sasa mwenyewe unapenda kusema kitu gani siku ya leo? Nimefurahi tu, niko hapo pale nimefurahi. Aende. Kibia kwa tingatinga. Kibia kwa tingatinga. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu,
Mbio, Onera, Morome. Kono jum, kono jum, kono jum. Kono jum, kono jum. Kono jum, kono jum, kono jum. Kono jum, kono jum. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Ate hu, Mbio, Onera, Morome. Rudia bwana. Donge. Vijana munataka nani? Nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Ate hu, Mbio, Onera, Morome. Rudia bwana. Donge. Vijana munataka nani? Ngoja felo kidogo. Twende tu. Mbele yake. Kiasi. Na wazee mnataka nani?
Naomba nyinyi yote watu wa media, mtu yote yule, hii siku ni ya watoto. Hii siku yao, waone mbunge wao, waone seneta wao, waone baba. Hii siku yao. Watoto, baba ndio wao. Mtoto watoto wale baba, wanataka kumuona. This is the day and teachers. We meet him every day in rallies. But today is the day of children of education. Asante ndugu. Kwa hivyo nataka kupea bagi. Aendeshe ratiba. Bagi tulikuwa na ratiba yetu. Hiyo ratiba nitakupea kwa mpole tu. Kwa hivyo yes, that is what I want. Iko sawa. And that is I also wanted. Thank you very much baba. Thank you very much. Kama sio hivyo mimi nitakomea hapo, lakini bagi nitakuomba kwa ufupi sana niongee na mwalimu mkuu alafu nikuje kwako. Asante. Niombe kwa heshima sote tusimame ili tuanze rasmi kwa wimbo wa taifa utakaofuatiwa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ninakuomba ukiwa na kofia isiyo rasmi kwa heshima uivue. Wimbo wa taifa. Tukisalia kusimama kwa kipindi kifupi cha maombi, na muomba Jamaldin Yahya mzee wetu aje atuongoze kwa maombi ya Kiislamu akifuatiwa na Askofu Francis Mayabi. Karibuni watumishi wa Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hiyo ni maombi ya kuomba amani ienee kwa sisi sote pamoja kwa rehema na huruma ya Mwenyezi Mungu. Tunashukuru Maulana kukupatia fursa ya kukutana siku hii ya leo wakiwa na hii shule yetu hii.
Tunamwomba Maulana na kumshukuru kwa vitu nyingi sana ambayo ametufanyia, afya yetu ambayo tuko nayo, huruma ambayo ametuwekea, hali yetu mzuri ambayo tuko nayo, riziki ambayo ametupatia, mengi sana ambayo hatuwezi kumaliza kumshukuru. Yote tunampa shukrani. Pia shukrani yetu kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewatuma kwetu kuwa viongozi na walimu na watu wa kupeana hidayah na uongozi kwetu, ili tuweze kujua njia iliyo rahisi, njia iliyo ya haki na njia iliyo sawa. Kwa hivyo tunaomba neema na amani iwashukie mitume wote, kuanzia Adam kwenda kwa Noah, kwenda kwa Ibrahim, kwenda kwa Isa, kwenda kwa Muhammad. Wote hawa ni mitume wa Mwenyezi Mungu, na tunabudi kuwashukuru kwa kutupa uongozi ya kututoa tusije tukaishi kama wanyama. Kisha baada ya kushukuru zote, katika dua zetu lazima tushukuru sisi kwa sisi. Kuna wengi wetu ambao wamefanya kazi kubwa sana katika maisha yetu, na Mwenyezi Mungu anatuambia usiposhukuru ndogo hata kubwa tushukuru. Kwa hivyo shukrani ni nyingi sana kwetu sote, lakini nachukua fursa hii kumshukuru kiongozi wangu tunashukuru kwa ile hidayah na uongozi ametupa na nguvu ambayo amepewa na Mwenyezi Mungu tututetea sisi wanyonge, watu walio chini, watu ambao wanadharauliwa, watu ambao hawana namna. Ametufungulia democratic space, amepigania haki ya watu katika constitution mpya. Yeye amepigania equity and social justice and inclusivity. Amepigania vitu kama devolution, na tuko na very strong governance structure ambao kama tungezitumia then tungekuwa hatuna imperial presidency ambayo tunaiona sasa hivi. Na tunamshukuru pia kwa ile mwaka ambako na sisi hapa kufanya kwamba jamii nyingi tumeisha pamoja basi na kupigana. So shukrani zote zinamrudia Maulana, na atupe uongozi, atupe hidayah, atupe afya, na tunamuomba kwa jina lake tukufu. Amin, amin ya Rabbi. Tunaendelea na maombi, basi tuendelee kwa imani ya maombi. Mwenyezi Mungu mbingu na nchi, kwa nafasi hii mchana wa leo tunakushukuru, umetupea kibali, na ombi letu ni shukurani kwa yale umetenda katika shule ya Raila Education. Asante Mwenyezi Mungu kwa wale wasimamizi na viongozi wa taifa hili ambaye wamefanya watoto wetu kufurahia minajili ya usafiri na hata mambo ambayo ingelikuwa ni ngumu kwa wazazi. Asante Mwenyezi kwa nafasi hii, kwa sababu tunaona mazuri katika nchi yetu, na hata kutokana na viongozi wetu, haswa mno viongozi Mheshimiwa Peter Olaro pamoja na kiongozi wetu ambaye chairman mkuu wa ODM ambaye ni bwana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Pia tunaomba uwezo mkuu wa kiti cha chairmanship katika Afrika. Mungu amsaidie, nasi katika maeneo haya ya Kibra tunaamini ya kwamba itawezekana. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya sherehe hii ya leo ikaishe salama, na kwa jina la Mwenyezi Mungu tuomba tukiamini. Niombe tuketi. Asante watumishi wa Mungu. Kinara wetu mpendwa Injinia Daktari Raila Amolo Odinga, kiongozi walio wachache katika bunge la kitaifa Mheshimiwa James Opio Wandai, seneta wa gatuzi la Nairobi Mheshimiwa Edwin Tuko na wawakilishi wa wadi za Kibra akiwemo Ochieng Jera, akiwemo Mheshimiwa Lawi, na akiwemo Mheshimiwa wa kutoka sehemu za Korogosho anayejulikana kama Mheshimiwa Matakwei, pamoja na
wajumbe wote wa bunge la gatuzi la Nairobi, wageni mashuhuri, walimu mlo hapa, wazazi, mabibi na mabwana, itifaki zote zikisalia kuhifadhiwa. Hii itakuwa hafla fupi, maana hotuba zitafanywa hapa. Watoto wa Raila Educational Center, mumefurahi siku ya leo? Niombe tu usimame upungie baba mkono. Kama wewe ni mwanafunzi, simama tu mpungie mkono. Na asante sana, asante sana. Basi moja kwa moja, kwa ruhusa yako mgeni wetu wa heshima, kwa dakika moja tu tutakuwa na kipindi cha dakika moja cha burudani, ikiwemo ni shairi fupi ya dakika moja kuandaliwa na wanafunzi wetu. Karibuni. Niombe tutakaza mwendo wetu pale katikati, tukiangalia mgeni wa heshima. Asante. Kwa kuicheza kandanda, vitabu sikuwazia, changia bado makinda, mechi kuzifuatilia, za Kenya nazo Uganda, kila sita kufa moyo, tacheza hadi Ulaya. Kiache yako kiaka, Ulaya gani taishi, sabaki kuangaika, ufai hata upishi, mefanya mekasirika, na hata ufurahishi, hivi leo wewe bure, zero yako minisiko. Minisiko ya kutoka, mata kuletea, na runinga kusifika, Arsenal tutachezea, mamilioni tashika, kila wiki nakwambia, ila sitakufa moyo, tafuta yangu talanta. Tuzo zipi we mnyonge? Matangazo za mchana, nisababisha nionge, uwe mtu wa maana, umezima wako mwenge, faida tena hauna, hivi leo wewe bure, na pesa nilipoteza. Nimechoshwa na simango, na kuitwa kitamati, Mola ndo kwenye mpango, gawaji wa vipaji, kila mtu kwa kiwango, kupewa chake kipaji, ila sitakufa moyo, tafuta yangu talanta. Uwe wako mtesi, wala kumsingizia, ulikuwa na nafasi, ukashiba itumia, mtihani ukupasi, tapatapa mebakia, hivi leo wewe bure, najuta kukusomesha. Wote hatui walimu wala daktari kweli, talanta zote muhimu kutoka kwa jadali, wengine wa hakimu na wengine wa mahakimu, ila sitakufa moyo, ni kweli ulivyosema, nimekubaliana mwanangu, mpeanaji karima, kila mtu lake Mungu, na hiki akikunyima, wakupa chake Mungu, hivyo basi mtihani sio mwisho wa maisha. Asante kunielewa, na hapa nitajikaza, ukitumia kipawa cha mpira kucheza, kama wanyama takuwa na mataji kuyajaza, tatumia talanta Mola alonijalia. Wazazi hata walimu, pamoja wote wasiri, talanta zote muhimu, kimichezo tushamiri, sio tujifunze hatari, Wakenya wote vijana, tukuze zetu talanta. Memaliza na tu naondoka. Toshi. Watoto niliona ni kama wana hamu ya kusalimia baba. Wasalimie wasisalimie? Karibuni. Karibuni. Biblia inasema talanta yako
itafanya ukae meza moja na wafalme, na wajipange vizuri ili wapate picha ambayo tutatumia kwa gazeti ya kesho. Naomba mujipange hapo. Emmanuel, wapange tafadhali. Iwekwe kwa gazeti ya kesho. Asante, asante, asante. Basi tunatamatisha awamu ya utumbuizaji, na nimuombe principal uje, na watakaofuata ni kwa kifupi. Okay. Your Excellency, our patron, our chief guest, Honorable Raila Odinga, our Senator, Bwana Sifuna, MP Wandai, our own MP Mwalimu Orero, the MCAs who are present, the education office, my colleague principals who are there, wazazi na wanafunzi. Today is a great day for this school. Today, it's a major day for this school. Now, before I make a very short speech, I would like to call the teachers of Raila Educational Center to come in front. Okay. It is a weekend, eh? So we have Madam Stella. She teaches chemistry, maths. We have, we call him Elder. He's actually the senior master in the school. We have Madam Mary, teaches English literature. Madam Dabo. He is also the deputy principal of the school. English literature. We have Madam Rusla. Madam Usla has actually
retired from the school, but because we don't have a replacement, we ask that she stays on. We have Madam Milka, teaches physics, maths. Madam Yvonne, teaches maths, chemistry. We have Madam Lucille, English literature. Madam Veronica. And then you have Madam Charlene. Veronica and Charlene are here on teaching practice. And last but not least, we have Mr. Opondo, who teaches physics, maths. Thank you. In total, we have 25 TSC teachers. We have 4 teachers on BOM, and we have 2 teachers on teaching practice. Now, I would like to invite Madam Mary. I'll give her 1 minute. Madam Mary is the head teacher of that primary school, and they are doing great things in the primary. Let me give her a minute. All protocols observed. Good morning, parents. Good afternoon, parents. Good afternoon, watoto. Yeah, today is a very great day for us. A plus for Raila Secondary is a plus for junior secondary. So this is also our function. Before I proceed, just give me 1 minute to introduce my fellow head teachers of the schools around. I'll just call your name and you wave, please. We start with Madam Diana. That is the head teacher of Mbagathi Primary. We have Madam Florence, the head teacher of Ayan Primary. We have Madam Dorothy, the head teacher of Joseph Kang'ethe. We have Madam Consolata Nyamul, head teacher of Shadrach Kimalel. Then we have Mr. Samuel Onyango, the head teacher of Kibra Primary. Allow me also to introduce my board members, the board members of Raila Education Primary. We are starting with the very best friend of Jacom, our very own Jacom. He's called Mr. Jamaldin. Then we have Mr. Muraya, who is our PA. Then we have Mr. Ruben Mudangani, who is our member. Then we have our board chairman, BOM chairman of Raila Primary, Mr. Eseme. And our parents are also here, so we are very, very grateful to our very own Jacom for gracing this occasion. When we see that bus there, we realize it's for the primary and secondary. Watoto wa primary, sini yetu pia. This is ours. Hata mkiangalia vizuri, mnaona imewekwa katikati. Ama mnaiona aje? So we are very happy. At least our children from very disadvantaged areas will be able to go for trips. And trips are very, very important. And we know, because of the good working relationship between me and Mr. Ojera, that it will come to pass. I also want to thank our MP, Mwalimu Orero, because for your information, our school did very well. We were number 2 after Olympic. So Mr. Orero together, Mr. Orero helped us so much. He took so many of our children from very disadvantaged homes and he took them to boarding school. Si tunafurahia wazazi? Si tunafurahia? Tupigie mheshimiwa wetu Bwana Orero makofi. Thank you so much. Thank you so much. Karibu sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, our very own Jacom. Thank you. Okay, thank you so much. Now,
I would now like to invite the principals of secondary school. Please come forward, those who are there. Principals who are around, please come. Other principals, please. Okay. Ina Bishop wa nani tena? Bishop is called Samuel King. Alafu your name again? Chumo. I keep forgetting. Nani kwa pisha? Just introduce us. I will. Okay. Drama, na inasalia ya kitaifa. Kila mmoja aketi sasa. Kila mmoja aketi sasa. Kila mmoja aketi sasa. Kila mmoja aketi sasa, maafisa wa usalama. Tukubaliane tutasalia na nidhamu ya kitaifa. Mwalimu mkuu, nitakuomba ufunge kwa dakika moja ifuatayo. Okay. We have Madam Chumo, who is the Deputy Principal Upper Hill, representing Mr. Basaku. Then we have Mr. Moiben, who is the Principal Kibra Secondary. And we have Mr. Samuel Kinywa, we call him Bishop, the Principal Woodley Boys. Thank you so much. As I said earlier, this is a great day for Raila Educational Center. Now, 12 years ago, the patron ordered for a school to be a bus to be bought for a school. He said one bus to be bought for one school in the bigger Langata constituency. Actually, a bus was bought. And the bus that was bought was supposed to be for Raila Educational Center. But then we did not have classes. We had brought down a building that was hosting secondaries, and we are in a Mabati structure. So the school declined the bus. We said, we'll not take the bus, and that is actually the bus that Olympic Secondary School has. I know most people don't know that, but that's the truth. Today, we have a bus. Not just a bus, but the biggest bus in Nairobi. Not just the biggest bus, but probably the most beautiful bus in Nairobi. I would like to say thank you so much to the CDF Kibra. Thank you so much to Mwalimu Morero for thinking about us. In the past couple of years, we thought we had been forgotten.
we thought nobody cared about us. But now we know that there is somebody who cares about this school. Apart from that, we are also having classes constructed. Currently, we have 70 students per class. That's what we have. Actually, we are sharing desks because there's no space to keep extra desks. So we would like to say thank you so much. Thank you so much, and thank you so much for the patron for the construction of this school single-handedly. I would now like to take this opportunity to welcome Rosemary, who is the Sub-County Director of Education. You hold this, but use that. I use the two of them. Okay. Ukimaliza, invite chair wangu. Okay. Your Excellency and patron of Raila Education Center, all protocol observed. Wanafunzi tunyamaze. My name is Rosemary Njogu, the Sub-County Director of Education Kibra. Najua wazazi wengi hawanijui, lakini kuna wale wamekuja kwa ofisi yangu na tukajuana na tukaplace watoto. Hii sio siku yangu, hii ni siku ya Raila Education Center. We are celebrating the bus and of course the infrastructure that is going to be put in place. We want to say thank you very much for the thought. Thank you very much even for the plans kuendeleza hii shule. Even as we get the bus, we are celebrating also as an office because we have a vehicle for the office, a vehicle and for the sub-county education office. So even as Raila is celebrating this, their bus, I'm also celebrating as an office. We are also celebrating as an office. Courtesy of Mheshimiwa Orero, we have a vehicle for the sub-county office. Wanafunzi, sasa tuko na bus. I know you are very happy. Tuta participate kwa co-curricular activities at sub-county, regional and national level. Sindio? Hata Mombasa tutaenda nayo. Si tumefurahi? Thank you very much. I want to take this opportunity to invite the board chair. The board chair, I'm taking this opportunity to invite the board chair to take the program forward. Yes, the chair. Thank you. Your Excellency, Honorable Raila Amolo Odinga, MP Mr. Wandai, MP Sifuna, Senator Sifuna, sorry. Thank you very much, all protocols observed. I just want to thank our patron for gracing this presence, for gracing us here today, granting us this bus courtesy of the MP, and for groundbreaking our next phase of Raila Educational Center. I'd also like to thank the teachers, the board members. I think the board members, if you're around, you can just come forward. The board here is pivotal in the running of the school. They are the owners of the school. So we have architect Oscar Ogude, or Oscar Senior. He's the outgoing chair. He's served the board for the last 13 years. And everything you see here
started with him. Then we have our young vice incoming chair called Ken. We have Anne. Anne is one of the founding mothers of the school. We have Rosemary. Rosemary is also a patron, Rosemary Odinga. We have Professor Oyugi. We have our principal. We have Evelyn. Sorry? We have Kennedy Maranga, and we have Juma Bakari. Thank you very much. So, Principal, I don't have any other words. I'd like to hand over to you. Okay, that's it on the part of the school. I would like to hand over the microphone now to Ochieng Jera. Haya. Thank you, Principal. Raila Educational School, hoye! Raila Educational School, hoye! Wazazi, hoye! Kazi yangu hapa ni kidogo sana. Kwa majina, mimi ni Mheshimiwa Ochieng Jera, MCA wa Lindi. Na kazi yangu itakuwa ni chache sana. Kwa sababu baada ya kukaa hapa tunakimbia pale Toi Primary kwa uzinduzi mwingine. Kwa hivyo tuko hapa na waheshimiwa wa kaunti ya Nairobi, nikiwa hapa na komanda wetu wa Sarang'ombe, Mheshimiwa Lawiso komanda, naomba uje hapa useme jambo mbele ya baba, mbele ya rais wa Afrika. Si ni kweli? Rais wa wapi? Haya. Your Excellency Honorable Raila Amolo Odinga, baba wetu, baba wa taifa. Honorable Speaker wetu, Senator wetu Sifuna, Mungu wetu mpendwa Orero mwalimu. Raila hoye! Wana Kibra hoye! Sina maneno mingi kwa sababu today is the day for our school, the day for our father Raila Amolo Odinga. Father, today we are just rejoicing and dancing because of this education that you brought here today. Tumeona ya kwamba watoto wetu sasa watafurahia kwa sababu watakuwa wakienda nje. Mwalimu wetu mkuu alikuwa akitoa pesa mingi kuleta gari kusafirisha watoto wetu wakienda nje. Lakini sasa ile pesa ambayo alikuwa akitumia, sasa simeona basi simekuja. Basi baba, unatujali. Zidi kuwa na hiyo moyo. Zidi kuwa na hiyo moyo ya kusaidia hii shule. Hii shule ni yetu, shule ya community. Ile jambo moja tu ningeweza kusema ni jambo moja tu ambayo wacha tujali maslahi ya watoto wetu wasichana ili waweze kupatiwa nafasi. For us to see the education for this school, for us to see the performance of this school, lazima we must see how wasichana wetu watajengewa shule hapa, wale wanaenda kufanya form 4 waweze kupata time ya kufanya revision, time ya kusoma. Kwa hivyo baba, kwa hiyo plan ambayo iko, tunaomba ya kwamba watengewe nafasi ili wajengewe hapa. Wengi wao wanasoma hapa wanatoka hapa Katwekera kwa wodi yangu. So mimi na wajali watoto wetu ili wapatiwe nafasi hapa, waweze kupata nafasi ya kufanya wakisoma. Kwa hivyo baba, nimesema ni asante sana, Mungu aweze kubariki. Asante Lawiso, Mheshimiwa Sarang'ombe. Vile hapa niko na mheshimiwa kutoka Korokocho, rafiki yangu Matach Mobimba. Na uambie wananchi wa Kibra, kama sio baba ungekuwa MCA. Nataka useme hapa leo. Haya, asanteni sana. Kibra fire. Kibra pobob. Raila pobob.
Mimi kwa jina yangu ya ID ama ya M-Pesa naitwa Absalom Odhiambo Nyango. Mimi ni ward game. Lakini kwa jina ya Facebook naitwa Matakwei. Matakwei Mobimba Mayenga Tulo. Tobe odonjo maber. His Excellency, nitaenda kwa haraka. Nataka nishukuru Mheshimiwa Orero kwa ile kazi ambayo umefanya hapa. Baba, umetupatia watu wa kufanya kazi, watu wa maendeleo. Sisi kitu ambaye sisi tunataka ni development na maendeleo, si ndio? Kwa hivyo Mheshimiwa Orero, wewe kama mwalimu kagangari na ukae kidete upeleke Kibra mbele. Mimi sitaenda kwa sana. Kama Raila Amolo Odinga alisema nataka kuwa president wa Afrika, into inga. Wewe ni nani? Kwa hivyo mimi nataka niambie wale mapresident ambaye wako Afrika, Raila Odinga nenda onopos. Sawa sawa. Na ule atashindana na baba hiyo kiti manobadhi. Mobimba, asante sana. Sasa kabla nimalizie, naomba kuambia hivi. Heshima kidogo. Kabla niseme jambo, nataka kuambia hivi. Baba anachukua hii fursa kukuambia asante sana. Wanafunzi nyinyi mlie hapa, mnasoma hapa juu, si ni kweli? Hiyo klasi yote vile ilivyo ni huyu baba alitoa 90% ya pesa yake ili ajenge hii shule hapa. Alafu CDF ikatoa just 10% kwa sababu nilikuwa mkataba ya ujenzi ya hii shule hapa. Baba, tunasema asante. Kama si wewe hii shule ingekuwa hapa, ilikuwa imenyakuliwa na watu fulani. Baba alikuja na akasema wacha shule ya Raila Educational Center ijengwe hapa. Makofi kwa baba. Baadaye baba akaona shule inainuka polepole na masomo ilikuwa chini. Baba akaenda akachukua mwalimu Polo Jera akaweka hapa. High school inafanya vizuri. Kweli ama uongo? Kuna wakati primary school ilikuwa naanguka, hata viti hakuna, masomo hakuna. Tukaenda kwa baba huyu, akatoa ule headmistress alikuwa, akaleta huyu ameingia saa hii shule inafanya vizuri. Kweli ama uongo? Semeni baba asante. Sema baba asante. Baba ubarikiwe. Mheshimiwa Orero, wale walidhani unalala waone kwa macho. Wale walidhani Orero amelala waone kwa macho. Kuna ujenzi ya shule, kuna basi imefunguliwa, kuna TVET inafunguliwa leo. Makofi kwa Orero. Orero oi! Orero oi! Kwa hivyo mjue hapa kuna kazi. Jambo langu la mwisho, barabara itatengenezwa. Anajua ataongea hiyo. Jambo la mwisho, basari inakuja, msio na wasiwasi. Nataka kuambia wazazi na wanafunzi mlio hapa, baba alipokuwa mbunge hapa na akawa prime minister, aliunganisha jamii ya Kibra bila kuangalia kabila. Tukawa jamii moja, tukaishi pamoja. Kura yote ilikuwa ni ya baba kwa sababu tulikuwa pamoja, si ni kweli? Naomba kwa heshima mjumbe wa Kibra, chukua watu wote wa Kibra wawe watoto wako, ili Kibra iwe moja, tufanye kazi pamoja, ili wananchi wapate maendeleo usiku na mchana. Watu wanayekuja kwako na fitina, weka kando, kwa sababu Kibra ni moja. Lazima tufanye kazi kama jamii moja, vile baba aliweka Kibra tukaishi kama jamii moja. Si ni kweli hivyo? Si ni hivyo? Bas tuachie hapo. Baba, mimi kibinafsi nasema nikiwa Kibra, ulinitoa pale Kisimondogo nikiwa kama chokora. Nikawa chairman wa chama cha ODM Lang'ata mzima. Nimefanya kazi ya chama miaka hii yote. Alafu wewe baba umeniokota pale umeweka mimi ni MCA. Ati navaa nguo kama hii siku hizi. Baba asante sana.
Baba, asante sana. Na hata Lawi hapa nasema kwa niaba yake pia. Umetuokota, Masiza Rose ako hapa. Jekonia umeokota, umeweka mikoa binadamu. Si uongo. Si ni ukweli? Si ni ukweli? Ameokota Catherine, ameokota Jekonia, ameokota Jera, ameokota Lawi. Hey, baba irokamano. Hata Orero ameacha walimu amekuja kwa baba, baba muinua. Si ni kweli? Baba, endelea kuinua wengine hivyo hivyo. Na Mungu akubariki sana. Kwa heshima, mkubali niite my boss Akuru Marachar, Rosemary Odinga aje wasalimie. Rosie Nyabondo. Rosie oye! Rosie oye! Asante. Hamjambo. Hamjambo tena. All protocols observed. Leo sina mengi ya kusema. Last time nilikuja hapa nitasema nitarudi. Si nimerudi tena. Na leo tumekuja kwa sababu tumepewa bus. Na ninataka watoto wa shule mtumie hiyo bus vizuri. Si hapa ni secondary. Si wengine wenu mlikuwa primary. That is why we must share the bus with the primary. Sawa sawa. Hiyo story imekwisha sasa. Then kwa wazazi, asanteni sana kwa kutukumbuka na kuwa na sisi na kutembea na sisi, asanteni sana. Na kwa wale ambao wamekuja leo, mmekaribishwa na murudi tena. Na mimi sina mengi ya kusema, lakini tuko na classes ambayo tunatarajia kuja. Tutarudi tena kutengeneza hizo classes. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni. Thank you, thank you. Makofi kwa Rosie. Makofi kwa Rosie wanafunzi, unde mwasaidia. Asante sana. Sasa ili nikaribishe mjumbe wa hapa. Baba, hii eneo ni eneo la ODM. Viongozi wa chama ako hapa, naona Mila kama organizer ako hapa, na machairman wote wa chama, nimeona chairman Lwalang'ata, viongozi wote wa ODM nimewatambua, manake mko hapa. Na hiyo ni heshima kuu. Sasa ni jukumu langu kumkaribisha Rao Nyadundo, mjumbe wetu wa Kibra. Yawa elejo peke yawa Orero oi! Orero oi! Aya. Hata ya hapo sawa. Songeni kidogo ndio tusikize. Baba karibu Kibra. Wale viongozi wote wamekuja leo, mwalimu mkuu wa shule hapa, na all the parents, students who are here. Haya, wale wamekaribisha baba, wacha nione mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu. Hatuna mengi sana leo, lakini tutaka kushukuru baba kupata hii time kukuja kwa shule yako, kuonana na watu wa Kibra. Lakini kabla sijataja mambo machache, I want to viongozi wa chama, hebu amkeni tu pale mko. Tuko na viongozi wa chama hapa, wako hapa, wengine wako hii side. Asanteni sana kuja hapa. Aya. Hapa kwa shule, wengi hawajui hii shule ni ya baba. Ndio maana inaitwa Raila Education Center. Na ni community school na baba ndiye alianzisha. Na baba, tunashukuru umetupatia uongozi hapa. Tukaonelea kwamba hii shule yako lazima iendelee mbele, si ndio? Wanafunzi wa Raila, si lazima shule iendelee mbele? Si iendelee mbele? Sitaki kutaja vitu nitafanyia hii shule kwa sababu siku ile tulikuwa tunapiga siasa.
nilisema the first thing tutafanyia hii shule ni kuwaletea basi. Hiyo ndio nilisema. Ya pili nikasema tutajenga classes, na hiyo itaanza hii month. Tutaanza kujenga classes 8 hapa as from next month. Lakini kama tumewajengea classes, tumeleta buses, we have created good environment, tunataka wanafunzi sasa mwanze kuweka bidii ndio masomo pia iende mbele, si ndio? Wanafunzi na walimu mfanye kazi pamoja ndio results pia iendelee mbele. Nao nimesikia watu wakilalamika juu ya barabara. Hii barabara ya hii barabara ya Kibra Drive iko under kura. Tumekuja tumetembea na contractor, tumetembea na engineer Mwaniki, na tulikuwa na MCA Lawi na stakeholders, mayouth wote. Huyo engineer amesema next week ataanza kujenga hiyo barabara. Na pia tunasema with this 1 year tumemaliza ile TVET. Tulisema vijana wetu na wasichana wetu lazima waende college. Na sasa kuanzia next week tunataka application wale wamemaliza form 4, wale wamemaliza class 8, hata wale hawajakanyaga shule. We are going to skew depending on the market. We have something called prior learning and skilled. So we have agreed with the peers that they are going to certify those who are skilled. Wataenda pale wanafanya kazi, wanaangalia kiwango gani, then they are given certificate. Sio ni kitu mzuri? Hata kama hujaenda shule utakuwa na certificate. Simpige makofi hata nyinyi wa mama mnaangalia tu. La mwisho baba, unajua ukiwa happy, Kibra is happy. Na Kibra kama ni happy, the whole country is happy. Sisi tunakuombea maisha marefu, tunakushukuru kutupatia uongozi, na sisi kama watu wa Kibra, pale unatuambia tuende, hapo ndio tutaenda. Ukutuambia sasa wewe huku ndio unaenda, hivyo ndio tutaenda. Na kwa sababu uko hapa leo, watu wa Kibra wanasema si baba akuje aongee na sisi hata kidogo. Si leo amekuja? Aki msinulize baadaye mbona baba akuji. Leo yuko hapa, ataongea na nyinyi. Akitoka hapa tunaenda TVET. Na tunawaalika wote pale TVET tena aongee na sisi. Otherwise because of time baba, tumeshukuru. Nitaita viongozi wengine kuanzia hapa sasa inapanda juu. Nafikiri ni senator kwanza, na ni katibu wa chama Wanasifuna, na pia ni mwenyeji wa hapa Kibra. Nikimuita kila siku lazima akuje. Watu wa Kibra wangapi wanakubali Sifuna ni wetu hapa? Asante sana Wanasifuna, karibu. Asante sana Mheshimiwa Orero. Raila Educational oye! Watoto oye! Wanafunzi hai! Wazazi je? Asante sana Mheshimiwa Raila Molo Odinga na viongozi wote ambao wameambatana na wewe wakiongozwa na mbunge wa hapa Mheshimiwa Orero. Mimi naitwa Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, senator wa kaunti ya Nairobi na kiranja ya walio wachache ndani ya bunge la Senate. Mheshimiwa Orero, asante sana kwa kunialika kwa hafla hii. Nataka nizungumze na hawa watoto wetu. Niwaambie hata huyu Sifuna anazungumza leo kama senator, alianza tu mahali kama nyinyi ambapo mpo kwa sasa. Na kwa sababu ya masomo
wanasema education is the greatest equalizer, si ndio? Nataka mkue very dedicated kwa masomo yenu. Ndio mshike Kizungu na Kiswahili kama vile ambavyo Sifuna ameshika mkiingia kule bungeni. Hapa kuna wabunge, si ndio? Wangapi hapa wanataka kuwa wabunge? Inua tu mkono. Orero, unaona hawa ni competitors wako wanakuja kwa debe. Asante sana. Tumeketi na walimu pamoja na administration ya hii shule, wametuambia challenges ambazo mnapitia. Wametuambia kwamba classroom zetu ziko na watoto wengi sana. Classroom zinabeba watoto hadi 70 classroom moja. Baba mwenyewe atakuja kuambia the ideal number ya student na walimu ratio vile inatakina ikue. Lakini sisi kama viongozi tutasupport hii shule ili watoto wetu waweze kusoma. Mwalimu mkuu yuko hapa, amenipea challenge. Amesema Sifuna tuitishie pesa kutoka kwa serikali kuu, kwa sababu wanasema hii shule vile mnaona hivi, kama sio pesa ya baba Raila Amolo Odinga, serikali kuu haijaweka pesa ya kutosha hapa kwa hii shule. Kwa hivyo mimi mnanijua, si ndio? Mimi si mnanijua? Kazi yangu ni kukimbiza hawa watu teke mpaka wafanye ile kitu inahitajika. Kwa hivyo tunaambia Ruto, ushuru wazazi wa Kibra wamelipa. Wanataka kuona pesa ikikuja hapa kujenga nini? Shule. Si ndio? Si mumelipa ushuru? Haya, mwalimu mkuu akasema kuna ile walimu wako hapa ni wachache sana. Na ametuchallenge ya kwamba sisi kama viongozi we should adopt a teacher wa BOM. Na wameniambia mwalimu mmoja wa BOM ni 25,000. Sasa mimi kama seneta wenu mumeshanipea nguvu kidogo. Mimi si mdosi, lakini 25 hawezi kunishinda. Si ndio? So mimi nataka ni pledge baba, nita-adopt mwalimu mmoja hapa wa BOG. Nitakuwa nalipa yeye. Wameni challenge wakaniambia niongeze desk kidogo. Mwalimu mkuu amesema Sifuna, ukinipea desk 20 itakuwa sawa. Nikileta desk 20 mtakataa? Si ni sawa? Nitaleta desk 20 mwalimu mkuu, jinsi ambavyo tumeongea. Na leo kwa sababu ilikuwa siku ya baba na hao watoto, si ilikuwa siku yenu? Kuna mtoto mmoja amekuja akasema ambia baba si tunataka masmocha leo. Baba smocha unachukua smoky alafu unafunika na chapono unakula, si ndio? Lakini baba amesema kwa sababu yeye ni mzito, unajua ni president wa AU bwana, si ndio? So leo si smocha, leo ni KFC. Sema KFC. Huyu ni baba bana. Watoto sema KFC. Baba umesikia? Leo smocha haitaweza, leo ni KFC. Akasema baba kwa sababu yeye amedili na watoto, Sifuna na Orero adili na wazazi. Wazazi ya. So lunch ya wazazi ni mimi na Orero. Sawa sawa? Mimi na Orero tutamaliza. Nyinyi mnakulanga smocha pia? Hawa wanataka ugali. Baba hawa wanataka ugali. So hiyo tutamaliza mimi na Orero, si ndio? Nataka niseme mambo mawili tu kisha niketi chini. Nyinyi watu, mimi najua mnapenda baba Raila Amolo Odinga, si ndio? Kuna watu walikuwa wanasema Raila ameenda. Nataka niwapatie siku ya baba ya jana. Ile tu kazi amefanya jana peke yake. Kwanza baba ameamka akachukua watoto wa Rozi, wale wajukuu wake, akapiga lap nao. Alafu akaenda ofisi akachukua ripoti ya NADCO kutoka kwa hawa kina Mheshimiwa Opio na Wandae. Mlimuona hamkumuona? Hiyo jana baba ametoka na ndege akaenda mpaka Rwanda. Akakula lunch na rais wa Rwanda anaitwa Paul Kagame, akamuomba kura ya AU. Kufika saa 9 tuko na baba hapa Nairobi, tulikuwa tunaona matangazo, news, tunaona na baba jioni. Alafu leo asubuhi ako hapa Raila Educational, alafu tunaenda kufungua TVET. Jioni baba atakuwa wapi? Addis Ababa kwenda kusalimia wa president wengine. Sasa wale walikuwa wanasema baba amepotea. Baba yuko wapi saa hii? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hakuna mahali baba Raila Amolo Odinga ameenda, si ndio? Kwa hivyo tukimhitaji atakuwa anakuja kwa haraka, anatusaidia. Number 2, baba, yesterday was International Women's Day. Wamama hoye.
Baba, unajua wewe ni mtu mwenye maono sana. Wewe unaona mbali. Kitu yenye watu wa UDA wataona leo, wewe uliona last year. Kwa sababu saa hii ndio wanakaa wanasema ati Ruto na Gachagua waongee ati watafutie mama nafasi ati akuwe deputy president. Baba tayari alipatia wa mama deputy president 2022. Na hata haikumaliza siku moja, tayari Rigathi ameruka anasema hapana, lazima wanaume wamalize miaka yao 10 alafu ndio waanze kuongea mambo ya kina mama. Wamama oye. Kuna mtu mmoja tu anajali masuala ya kina mama. Na ni nani? Raila Amolo Odinga. Mwisho kabisa, baba, mimi niko na shida kubwa sana pale ndani ya bunge la Senate. Kwa sababu hao watu wa Nairobi walichagua mtu anaelewa sheria, mtu anaelewa Kizungu, anaelewa Kiswahili, hata Kiluya wakitaka naweza kusema. Ninafika pale baba, wameleta miswada mbaya, miswada ya kukandamiza hawa wananchi. Wiki iliyopita wameleta tena ushuru kwa hawa wazazi ya housing levy. Wewe ulipokuwa waziri mkuu ulituanzishia mradi hapa Kibra ya urban regeneration ama slum upgrading project. Badala wakuje wautishe tu baba zile notes zake za 2012, awaambie vile alikuwa amepanga hii kitu. Baba hakuwa amewaitisha nyinyi pesa kujenga nyumba, aliwaitisha pesa. Sasa hiyo ushuru mimi baba uliniambia nipinge. On Thursday mswada ulikuja, Sifuna akapiga kura kusema wananchi wamechoka, hatuwezi kuwaongezea ushuru. Lakini wale wenzangu baba wa UDA walilazimisha huo mswada ukapita. Sasa nyinyi wananchi wa Kenya, mimi nawaambia 2027, kama mtu amewahi kukuumiza hata siku moja, alikuongezea ushuru hata kitambulisho zaini 1000, huyo mtu ukimuona kwa debe unafanyaje? Unaangusha, si ndio? Wangapi wanasema hii mtu afanye one term na aende nyumbani? Asante sana Mheshimiwa Raila Odinga. Nataka nichukue fursa hii nimkaribishe mwenzangu katika bunge la kitaifa ambaye ni kiongozi wa walio wachache, Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Sifuna, Your Excellency Baba Raila Amolo Odinga, and all protocol observed. Let me start by congratulating Baba for this wonderful vision. The Raila Education Center, Raila Educational Center shall forever remain an enduring legacy. An enduring legacy that Baba has left here in Kibra. It is pleasing that as we speak today, this institution is serving very many children. And I can see the children are for sure very bright. Very bright. Asanteni sana wanafunzi. Very bright. Taking into consideration that even the primary section this past year has emerged number 2 after Olympic. Tumpigie makofi Raila Odinga Educational Center for wonderful academic performance. So on the matter of education, Baba, your vision lives on. Your wonderful vision lives on, and it's something worth emulating. Secondly, let me say congrats to my good friend and brother Mwalimu Peter Orero. You know, I have now come to realize that I think in future it is important that we consider electing more and more teachers to parliament. To parliament, because for the short time Mwalimu Orero has been in parliament, he has demonstrated that he has got the understanding of what needs to be done here at the constituency and also in parliament. Mwalimu Orero is one individual that you can count on at every other time. At every other time. He remains consistent and determined and committed. I am sure under his watch, this educational center will go places. This educational center is going to go far. Kwa hivyo tumpigie makofi Mheshimiwa Mwalimu Peter Orero. Leo hii nimeona basi ya kimataifa na nikatamani kuwa mwanafunzi tena.
angalau nitumie hii basi, kwa sababu mimi hii ndio mwaka wangu ya 12 almost being an MP, and I've never had the opportunity to buy a bus such as this. The farthest I've gone is to buy a 51-seater bus, but this one is 67-seater. It's going to be able to carry students, teachers, BOM members and parents from time to time. Kwa hivyo wanafunzi wa Raila Educational Center mko na bahati sana. Sasa kazi ambayo imebaki ni nyinyi kusoma kwa bidii. Si namna hiyo? Wangapi mnasema ya kwamba watafanya vizuri na mtihani watapita? Haya. As I conclude, I understand this institution, just like many other schools, have got very serious challenges. Very serious challenges. But even as we try to address these challenges as stakeholders, as parents, as teachers, we must continue to remind the government. We must continue to remind the government to be truthful. The Kenya Kwanza government must be truthful, because they keep on saying that they have released capitation money. Every now and then we hear the Cabinet Secretary for Education declaring on national television that they have released so much billions of shillings towards capitation. And yet, when you come to the ground here, there is no money. There is no money. If ever it comes, it doesn't come in full. And even if it comes too late in the day. And many times it doesn't come at all. So how do we expect our educational institutional managers, principals and head teachers to manage these schools without money? Money which has been paid for from taxpayers' money. Why can't the national government release money that is due to these schools and institutions for our children to learn without problems? So it's a big challenge, and we shall continue to remind them that it is their duty to disburse public funds from the national treasury to address our problems in our institutions. So as I conclude, leo sio siku ya siasa kwa sababu tumekuja kwa educational function. But we must remind you, first and foremost, let me thank watu wa Kibra. Lazima nashukuru wananchi wa Kibra kwa jumla na hata Lang'ata kwa kubaki wakisimama kidete, wakisimama imara ndani ya chama cha ODM. Pamoja na rafiki zangu wa Kamkunji. Hapa Kibra, it is said that when Kibra sneezes, politically speaking, the whole country catches a cold. So Kibra here is the pace setter. This is where the pace of politics is set. And we are very proud of you. We are very proud of you. And many a times when we have called upon you to come out and express the national feeling, you have never disappointed us. You have always led from the front. So we forever remain indebted to you, watu wa Kibra. Mkiwa chini ya mwalimu Mheshimiwa Peter Orero, chini ya kiongozi wetu wa kitaifa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Me, I don't like talking about issues of AU because I know Baba has the capacity. Baba has the capacity to manage his campaigns and get whatever he wants. What I know is that Baba Raila Amolo Odinga remains our leader. Now, tomorrow and forever. Kwa hayo na machache, asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. Sorry for breaking the protocol. Kuna watoto hapa watakaribisha baba, na pia nimeambiwa kuna Gaucho ni mgeni wa baba. Usiseme siasa hapa, lakini unataka kuongea dakika moja. Okay, wakaji wa Kibira oye. Watoto oye. Mimi sina mengi sana kwa sababu ule mtu alikuwa hapa Rosemary
kumuona nimefurahi hata kuliko kuongea, kwa sababu kama vile nani amesema, Chenjera amesema baba aliwaokota kama wajui kuoga. Mi pia Rosemary ambao ni msichana wa Raila ndiye aliniokota kama sijui kuoga, na leo amefanya nikakuwa kwa national politics. So mimi nikimuona hata nikikosa kuongea nafurahi sana, kwa sababu kupata mtu kama huyo kukubali kunitoa huko Mkuru, na hiyo wakati Kibra ndiye ilikuwa Kibra, hiyo enzi ilikuwa ni ngumu, lakini Mwenyezi Mungu alimtumia yeye. Leo naweza simama mbele yenu, simpigie makofi. Mimi sina mengi baba, lakini nimefurahi kwa Orero kukuwa MP wa hapa. Baba, kuna mtu ambaye wako na roho ya vijana kama huyu mwalimu Orero. Huyu mwalimu Orero baba, niliona ukianza kutembea ukipoint mamalaika wako ambao watalinda sisi ukienda pande ile nyingine. Lakini mimi kwa hao malaika wako Orero huyu akipata hii mambo ya Nairobi juu governor nani Alado anaenda huko Vihiga, huyu angekuwa chairman hapa atungoze hapa, haingekuwa mbaya. Mambo ingine baba ambao nataka kusema, umesema tu unaenda, lakini kwa watu wameanza kutupangia vile watatupanga huko mbele. Baba, mimi nakuomba kabla uende, kwa sababu kama utatuwekea ile kisengenge ile inatoka wireless vizuri, iko watu watatuwekea mamamba watukate na wako ndani ya chama, kwa sababu tumeona ya kwamba wako na maombi ya uende sana ili watu frustrate hapa. Mimi nasema Opio Wandai, wewe na Kinambadi, please simameni na sisi, kwa sababu tumeona dalili ya hatari hapa mbele, na tumeona ya kwamba iko watu walikuwa na ODM baba, lakini walikuwa nafanya na hao watu hata kabla uchagulia mbaba arigiwe kiti. Baba, tunakuomba Orero, mshikeni vijana, kwa sababu hao vijana ndio future ya party. Mimi namalizia nikisema sisi tutakuwa na baba, hakuna mali baba anaenda. Baba, wanasema ulishika mkono ya watu, eti 2027 utashika mkono ya watu. Mimi nawaambia ya kwamba 2027 baba atagusa kichwa ya watu, hata shika mkono ya watu. 2027 kama itakuwa ni ngumu, atainua mguu ya watu. Asante na Mungu awabariki. Haya, kujeni wale wasichana na vijana haraka. Che, 1 2. Che 1 2. Haya, tuanze. Raila wana miela sama baba kelo basito andu to anbange wamelo gibor sama baba kelo basito andu to anbange wamelo gibor. Raila wana miela Raila wana miela sama baba kelo basito andu to anbange wamelo gibor sama baba kelo basito andu to anbange wamelo. Raila wana miela Raila wana miela sama baba kelo basito andu to anbange wamelo gibor sama baba kelo basito andu to anbange wamelo gibor. Obiro omomo obiro omomo chokomadong omomo chokomadong omomo sibor obiro omomo chokomadong omomo. Asante watoto, asanteni. Haya. Kibra hoye. Watoto hoye.
Walimu hoye! Wazazi hoye! Asanteni sana. Ninaonda ndoto ati nimerudi Kibra. Nina furaha tele kuona hapa, fika hapa katika hii shule na kuona watoto wanasoma hapa na kuona vile wazazi wako hapa na walimu. Shukrani sana. Maana huyu rafiki yangu huyu Jamaldin, huyu mzee Jamaldin tumetoka naye mbali sana. Simama Jamaldin. Huyu ni mzee wa Kibra hapa tangu zamani, chuma wa zamani wa Kibra. Tena amebaki imara, hajatingizika. Wengine wanatingizika lakini amebaki imara. Shukran sana. Thank you. Now this school has got a history. Once upon a time, I happened to have been a member of parliament for this constituency. In one of my regular tours around, I found a school on the other side of the railway line. Just the other side of the railway line, there's an under bridge. And the children were learning there. That's where this school was. And it was raining. It was raining on the children. That's when we decided that we should look for another place for these children. And then when I came across this other side, this was an abandoned site. They had started a project here for the disabled people, which had not been completed. So it became a dumping ground. People were dumping rubbish here. And I decided to take over this project. When I took over the project, I brought in an architect, the late Mr. Haban Singh. We looked at the structure there. We said that structure was completely unsalvageable. So that the structure would have to be demolished. Then that same Mr. Haban Singh did a design of that structure you see out here. After he did that structure, that design, those days there was no CDF. I decided just with my other friends to look for money to construct that building. And that is how eventually we transferred the children from the other side, where it was raining on them, and brought them this other side here. At the beginning of this school. Then they later on decided to christen it Raila Education Center. My daughter Rosemary, who was here, who was just left, has been very, very instrumental in working to ensure that this school actually is constructed. Her and Mr. Keta. Where's Mr. Keta? I'm told Keta's already gone. Keta and Rosemary, the twin, are the ones who are working here in this school because I was myself a member of parliament. But then thereafter, we got some other friends from outside the country who also made contributions to enable us to put these other structures up there. And then eventually this other one here. So we managed to get this school to where it is today. My dream was to develop here a center of excellence. And I still have that dream to ensure that this school becomes a center of excellence in the city. It was meant for children of poor parents who live in the slums of Kibra here. Now this is just phase one. But I want to assure you that wherever I go, I will always be able to, I will always continue to have this school in mind. In future, we may acquire lands elsewhere to actually expand this school.
so that we can be able to meet the demands of the community that live here in Kibra. And it will continue to remain a school for children of the poor. The poor. That is how it was conceived, and that is how we want it to remain. Because you know that the rich can take care of themselves. The poor need to be assisted. And this we will continue to do. Sasa mimi nafurahi sana mwalimu, headmaster. Since we brought him to this school here. Kakuja karibu. Amejaribu sana. Since we brought him down here, he has done an excellent job. Thank you so much. Of introducing proper discipline in this school and also recruiting efficient teachers who have actually raised the standard of education in this school. And I'm happy to be told that this school was number 2 in the sub-county after Olympic Primary School, after the secondary school. So I'm very happy to be around here. Nina furaha sana sana sana. Wazazi na walimu na wanafunzi. Sasa baba amefika. Si baba amekuja? Education is very fundamental in our country. Without proper education, no nation can prosper. A nation will prosper if you empower your people through quality education. We have here an explosion of the youth. Nearly 60% of our population are the youth below the ages of 35. The youth can be an asset or a drug. If the youth are not empowered, if they're not empowered, they become drug addicts, delinquents, and become basically a load on the society. But if they are empowered properly with quality education, then they become the engine for wealth creation in the country. And that's the reason why we must ensure, all the time strive to ensure that our children get proper education. This is a challenge to the present government. A challenge to the present government. It is very unfortunate that even today you still have these problems, things of like capitation, it's a problem. Issues of examinations, there are problems. You still have issues of exam cheats and so on in this country. Things which are associated with primitive societies. Those kind of inefficiencies are things that we do not want to see continue in our country. But then, we have the government, and the government has a responsibility. Government has a responsibility to ensure that teachers are recruited and are properly remunerated. Government has a responsibility to ensure that you have proper tuition blocks, proper provision for tuition blocks in all our schools. The government has a responsibility to ensure that our children are properly fed in schools so that the children do not starve. These are some of the challenges facing the government. But now today, I'm happy to be here. Today, we are going to do a groundbreaking. I've already done groundbreaking for a new construction of this new tuition block here in the school. And as the MP has said, the construction work is going to start next month. I will be coming to supervise the construction to ensure that it is completed. So mimi nina furaha sana. Mimi siwezi kusema mambo mengi zaidi. Watu wamesikia mimi nataka kwenda kuwa rais wa Afrika nini? Jumuiya ya Afrika. Lakini baba yuko hapa. I'll be around here. I'll be around here. I'm not going to be away.
I will continue to ensure that things are working in my own country. I will work for the continent of Africa, but at the same time work for Kenya. I can be able to scale the stairs and chew the gum at the same time. Kwa hivyo watu ambao wanasema ati baba anatoka, sijui baba nani, wanahangaika, anasema ngoo, baba yuko tu hapa. Na wakati ikifika, mkinitaka baba, na mkiniita, nitaitika. So walisema, zamani tulikuwa tunaimba nikitwa nitaitika, nikitwa nitaitika, nikitwa nitaitika, kutumikia wana Kenya, oh, kutumikia wana Kenya, oh, kutumikia wana Kenya. Vijana hoi, Kibra hoi. Sasa baba amekuja, na baba akikuja, huyu Sifuna alisema ati KFC. Hao ndio walisema KFC. Sasa nataka mwalimu aje hapa wa primary na wa secondary. Sawa sawa. Wapi walimu wa KFC? Sawa sawa. Primary. Sawa sawa. Alafu sasa ukifunda alisema wazazi. Wapi wazazi? Chairman wa PTA iko wapi? That is 50,000 baba. Yini 50,000. Sawa. Sawa. Sawa.